ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறமாவே வந்து எனக்கு ஒரு ஷாட் பார்த்துட்டு பயந்துட்டேன். ஐயோ ருக்மணி செத்து போயிடுவாங்க. ஜெயச்சந்திரனின் அடடா ஆடியோ ஆஃபர் 5 முதல் 70% வரை டிஸ்கவுண்ட். ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. I think the reason I say I'm a certified fangirl is because I was always an admirer of his work. Shooting with him, the first hand பார்த்த அந்த dedication, the interest has been very inspiring for me. Very beautiful family, I think. Setla vandirundharu and I met them at one point when we were shooting in Sri Lanka. I had an opportunity to speak with them. It's a very beautiful, supportive family. ஒரு விஷலிஸ்ட்ல இருக்காங்க எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும், எஸ்பெஷலி ஆக்ட்ரஸஸ்க்கும். ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் இருந்தாலும், ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி ஃபிலிம் இருந்தாலும், he gives a lot of importance to his female character. It's beautiful. In the padathla, I keep saying it, but it's the soul of the film. ஒரு படத்துல if the plot and the performances அதெல்லாமே ஒரு skin and bones flesh மாதிரி பார்த்தா the music gives it that soul. Every point in your life you hope that your parents would be able to see it, and always on the question இருக்கும். I lost my father when I was very young. Hi, How are you? Very well, thank you. நீங்க? ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கேன் and you look so beautiful. To be honest, உங்களோட ஸ்மைல தான் நான் ரசிச்சிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரமா, அந்த இன்டர்வியூலயும் சரி எல்லா இன்டர்வியூலயும். First of all, Deepika. Nice to meet you, Deepika. How are you? How's things going on? How's Chennai treating you? Chennai always treats me very nicely. I'm always so happy to be here. Usually I'm here for shooting. இப்போ நம்ம இந்த Madharaasi படம் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு வந்திருக்கேன். I'm very happy. It feels like I've had this full journey. I've seen it from beginning to end. So it's bittersweet because, you know, we will not be working together as a team anymore, but we get to celebrate the film. Yes. And you being the certified SK fangirl, yes. So, of course, working with SK வந்து one such dream. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து லைக் என்னன்னு சொல்லுது, நம்ம வீட்டு பையன் ஒரு growth அப்படின்னு பார்க்கும்போது I think the living example வந்து சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா தான். So because we have seen him from the scratch அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ everybody wants to work with சிவகார்த்திகேயன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது you working with him. It's been amazing. I think the reason I say I'm a certified fangirl is because I was always an admirer of his work. Yes. But இப்போ shooting with him, the first hand பார்த்த அந்த dedication and the interest has been very inspiring for me. As also to see someone who has reached a very high level of success. ஆனாலும் அந்த ஒரு success இருந்தப்போலும் he is very focused about his craft. Yeah. You know, he's very conscious of how he is bettering himself. Every film, you know, he's showing a new thing. Oh, you thought I can do 7 things, here's an 8th. You know, you thought I can do 8, here's a 9. அந்த மாதிரி ஒரு hunger for your work to share with people, I think that's very beautiful. And yeah, it's an amazing kind of growth to see, and yeah, I'm very excited to see what the 10th thing sir shares with everyone is. Yeah, of course நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்பீங்களா சிவகார்த்திகேயன் கிட்ட, பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க how Amaran is close to your heart அப்படின்ட்டு. பட் one thing I saw is like நீங்களும் சரி எஸ்கேயும் சரி how much you adore அப்பா அப்படின்ட்டு மாதிரி அது நான் பார்க்க முடிஞ்சது. This time like you've grown a lot from zero-லேருந்து நீங்களும் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க. How much you miss your dad now? Oh, a lot. I think you always do, no? I think at every point in your life you hope that your parents would be able to see it. And always on the question இருக்கும், தலையில அந்த கேள்வி இருக்கு, because you're like, okay, இந்த டைம்ல என்னோட கரியர் பார்த்தா, என்னோட பர்சனாலிட்டி பார்த்தா அப்பாக்கு என்ன, what would he think? You know, what would, and also because I lost my father when I was very young. Yeah. So I was 10 years old அந்த டைம்ல. So my personality also was not fully developed. Forget my career and all other வேற விஷயம். You were a kid. I was a child. Yeah. So what would he think of me? And the curiosity always எப்பவுமே இருக்கு. I hope he would have been proud. I hope he would have been happy. Yeah. Of course, SK பத்தி சொல்லும்போது அதான் செட்ல பேசின விஷயங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல, probably his insights to you or something which you liked it and which we don't know அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? எதனா பேசியிருப்பாரு இல்லைன்னா சொல்லியிருப்பாரு? I think SK sir is a very introspective person and he's also very honest, always. He's honest about the fact that he is a student of cinema
And I think this is a great thing that I've seen in a lot of professionals, and it's something I hope to also have, is that there's always ஒரு curiosity இருக்கு. Yeah. Nobody ever acts as if they've cracked it. எனக்கு தெரியும் சினிமானா இப்படி தான், or hero இப்படி தான், acting இப்படி தான். There's no certainty. There's always questioning. இது எப்படி பண்ணணும், இது எப்படி approach பண்ணணும். Or even if SK sir and I had spoken, I had a lot of questions. அவங்க ப்ரொடியூஸ் கூட பண்ணுறாங்களே, ஸோ நான் கொட்டுக்காலியில் பார்த்துருக்கேன். I kept asking sir about his production films and how as an actor நீங்கள் எப்படி, நீங்கள் ஆக்டர் கூட அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ப்ரொடியூசர், ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டு ப்ரொஃபஷன்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, வாட் இஸ் யுவர் தாட் ப்ராசஸ் பிஹைண்ட் இட். Yeah, just those kinds of questions. And sir is very open and honest about it. He's like, enakku theriyadu, I'm figuring things out. I think it requires a lot of bravery to be so honest about that. You need to, because for some people you feel like I should know the answer. But and the bravery irundha, you can say I don't know and I'm figuring it out and I'm trying to understand it. I have an instinct. And the madri you need a certain confidence, I think, to say that I'm a student, I'm learning, and we will see. Yeah. Of course, SK பத்தி பேசும்போது we really want to talk about Aarti ma'am also, because one of the greatest support system and audio launch la kuda paathundom, like every other audio launch or every other success, she'll be always sitting behind, and that frame e alaga irukum. And செட்ல எதான வந்திருந்தாங்களா, அந்த மெமரிஸ் எதான இருக்கு? ஆமா, the whole family had come. They're a very beautiful family, I think. செட்ல வந்திருந்தாரு, and I met them at one point when we were shooting in Sri Lanka. Okay. So I had an opportunity to speak with them. It's a very beautiful, supportive family. Feel very happy when you see it. Yeah. And the little boys. Yeah, and the daughter. ஓகே, ஸோ எஸ்கே பற்றி நிறைய பேசியாச்சு. அண்ட் முருகதாஸ் சார் வந்து லைக் நம்மளுக்கு இந்த ஓஜி டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது ஆல்வேஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து எப்போவுமே முருகதாஸ் சார் இருப்பாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி அதர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா, இவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது முருகதாஸ் சார் கண்டிப்பாக. I mean, like you said, sir, ஒரு விஷ் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும், எஸ்பெஷலி ஆக்ட்ரஸஸ்க்கும். பிகாஸ் எல்லா படங்களில் the kind of depth with which he gives to his heroines is I think is very crucial to the success, as in, because I think it's very crucial because that also allows people to relate with the characters. Yeah, I think it was always on my wish list to work with sir, because I think even if the film is an action film, or action film irundhalum, or thriller madri film irundhalum, he gives a lot of importance to his female characters. Yes. So I really respect that, and I'm over the moon. Yeah, actually நான் அதுதான் மேஜராக கேட்கணும்னு வந்தேன். பிகாஸ் லைக் நாட் எவ்ரி ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? I think வேறு டைம்ஸில் கூட இருந்து it's been there, ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் மாதிரி இருக்கு. I think that's happening in more films, and I think it's really nice because we get to see the skills that other actresses have. Yes. You know, even if it's somebody like Sai Pallavi or somebody like Samantha or Nayanthara ma'am. Yeah, Nayanthara ma'am, anyone, you know, like so many people, we get to see so much more of them, so much more of their skills, and the range paaka mudiyum. So I think it's a very exciting, beautiful time. கண்டிப்பா. இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதான விமன் சென்ட்ரிக் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருக்கா, இல்லை ஏதான சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி? So I've heard of couple of stories, but yeah, I think it's nice that அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கு இப்போ. எஸ், ஓகே. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் முருகதாஸ் அப்படியே இந்த சைட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அனி மியூசிக் பற்றி பேசியே ஆகணும். பிகாஸ் எனி அதர் ஃபிலிம், ஈவன் ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு இருந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அனி பீங் அ வெரி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எஸ்கே, அண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன்னும் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கும்போது அனியோட மியூசிக் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். இந்த படத்தில் ஐ கீப் சேயிங் இட், பட் இட்ஸ் த சோல் ஆஃப் த ஃபில்ம். எஸ். சாங்ஸ் கூடவே பிஜிஎம் கூட, ஐ திங்க் ஆப்வியஸ்லி த பிஜிஎம் இஸ் லைக் த ஒரு படத்தில் இஃப் த பிளாட் அண்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸஸ் அதெல்லாமே ஒரு ஸ்கின் அண்ட் போன்ஸ் ஃப்ளெஷ் மாதிரி பார்த்தா, த மியூசிக் கிவ்ஸ் இட் தட் சோல். இட் கிவ்ஸ் இட் ரியலி டச்சஸ் பீப்புள்ஸ் ஹார்ட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இந்த படத்தில் கூட ஹீஸ் டன் அ ஸ்டெல்லர் ஜாப். We've already heard 2 songs, Salambala and வளையிரை. ஸோ அந்த 2 பாடங்கள் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இன்னும் நிறைய பாடங்கள் இருக்கு படத்தில். ஸோ I'm hoping people enjoy it. There's one song that I really like.
அது இப்போ I don't know what the name is exactly of the song, Okay. but it's something that I had sort of featured in படத்துல. Okay. I love that song, very So, close to my அது heart. இன்னும் ஒரு மாதிரி லூப்ல போயிட்டு இருக்கா? ஆமா, என் தலையில it's always playing. Always, yeah. Yeah. And நீங்க சொன்னீங்க Ani is being the soul of this movie அப்படின்னு இருக்கும்போது எஸ்கே சார் வந்து நீங்க தான் soul of the film அப்படின்ற மாதிரியும் சொன்னாங்க ஆடியோ லான்ச்ல. ஸோ ஐ திங்க் லைக் உங்களை ட்ரிவன் பண்ணி தான் ஸ்டோரி இருக்குமான்ட்டு இப்போவே நிறைய பேர் ஸ்பெகுலேட்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் ஆடியோ லான்ச்க்கு அப்புறமா ட்ரெய்லருக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் வரும்ல, அதெல்லாம் எதனா பாதி கேட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் தேர் நீங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? I've seen it. நான் காமெண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கேன், எடிட்ஸ் பார்த்திருக்கேன், ரொம்ப ஆன்லைன் இன்ஸ்டாகிராம்ல ட்விட்டர்ல எல்லாமே பார்த்திருக்கேன். I enjoy this period because இப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு. பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் லிட்டில் பிட் மோர் அபவுட் த ஸ்டோரி. ஒரு ஜிக்ஸா பசில் மாதிரி, ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கு, இது ரியலா நடக்குதா இல்லைனா ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்கா, எப்படி இருக்கு, மேபி இட்ஸ் ரெட் ஹெரிங், அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே ரொம்ப பஸ் இருக்கு இப்போ இந்த டைம்ல. ஸோ ஐ ரியலி லைக் வாட்சிங் பீப்புள் பிகாஸ் இட் மீன்ஸ் தட் ஆடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ்ல ஒரு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. It's a curiosity. They're excited. Yes. So I'm very excited for them to be excited, for us all to be excited on September 5th. Yes, and மதராசிக்காக நாங்களும் ரொம்பவே வெயிட்டிங். ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறமாவே வந்து எனக்கு ஒரு ஷார்ட் பார்த்துட்டு பயந்துட்டேன். ஐயோ ருக்மணி செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் ரீவைண்ட் பண்ணிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இஸ் இட் ருக்மணி அப்படின்ட்டு. ஐ டோன்ட் நோ, பட் யா we've got some surprise ன்னு தெரியுது. Yes, you do. Yeah, அந்த ஒரு ஷார்ட் வந்து ஆக்சுவலி scared me a lot. ஐயோ இவங்க என்ன பாதி படத்துல காணாம போயிடுவாங்களா அப்படின்ட்டு. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் யூ வுட் ஹவ் வாட்ச் த ட்ரெய்லர்ல அந்த கட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலி? ஏன்னா ட்ரெய்லர் வந்து லைக் செலிப்ரேட்டிங் இன் தியேட்டர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ யா செம்மையா இருக்கு. I think it's like a bite size version of what the film is going to be. So I think that way it's very true to the padam. I think the kind of sensation that you get, the kind of excitement that you feel trailer பார்க்கும்போது, you will definitely have it when you watch the film. Yeah. And yeah, I am also very excited. அந்த பாம் பிளாஸ்ட் the scene பாத்தீங்களா? I mean like yeah, அது ஒரு பெரிய question மார்க்கா இருக்கு. சரி படம் பார்த்தா தான் தெரியும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். when you watch the film you will definitely understand and see where it's coming from. But ஒரு technical ஆன ஒரு லெவல்ல it's a very beautiful and it's like the scale of it is quite insane. Yes. Actually அதான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது one action packed film அப்படின்னு இருக்கும்போது லைக் அந்த டெரெயினே வந்து ஆக்ஷன் ஃபிலிம் அப்படின்னாலே அந்த அதுக்காக நம்மளே வந்து நிறைய அடி வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ ஐ ரியலி வாண்டட் டு நோ பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பிகாஸ் த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கும்போது we never know like நம்மளுக்கு எப்போ அடிப்படும் அப்படின்ட்டுலாம் மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. ஸோ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா. I think ஆக்ஷன் பத்தி பேசணும்னா we should ask Siva sir. Yes. ஆமா. Siva sir அவருக்கு இன்னும் extreme. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு வேற லெவல்ல இருக்கு. நீங்க ட்ரெய்லர்ல பாத்திருக்கீங்களா that kind of you can see what has happened to Malathi. அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் லெவல்ல I can speak about that. I think that was அந்த விஷயத்துல it was very new for me. Even அந்த லெவலுக்கு ஆக்ஷன் typically heroines usually action கிடையாது. பட் இந்த படத்துல அதை கொஞ்சம் லைட்டா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கேன். It was really nice to do that with the action stunt masters and everything. Kevin Master was doing the stunts, so I learned a lot about that. And also yeah, I mean I just watching Vidyut sir and everything. He's a very generous person. So romba solranga, you watch what a controlled and a powerful martial artist and actor he is. அது பார்க்கும்போதே you learn a lot. So I had a really beautiful time observing him and how he approaches the scene. ஒரு ரிஹர்சல்ல எப்படி பண்றாங்க, அது அந்த ஒரு சேம் மூவ்மெண்ட்க்கு எப்படி எலிவேட் பண்ணிட்டு டேக்ல பண்றாங்களோ, I learned a lot about that because சில சமயம் when you're starting off you give full energy to your rehearsal also, you give full energy, அப்போ வந்து டேக்ல you are little weak. You get weaker, you lose your energy. So அப்போ to watch a such a wonderful experienced person doing stunts, you can see how they protect that energy. Rehearsal they'll do it very precisely, and take la oru vera level la pandranga. So it was nice to learn that. Actually and நீங்க சொன்னீங்களா like several rehearsals க்கு அப்புறமா ஒரு மாதிரி drain out ஆயிடும் அப்படின மாதிரி இருக்குது. In general நான் இது கேட்கணும்னு இருந்தேன் because being an actor on screen வரும்போது of course நிறைய rehearsals போயிட்டு இருக்கும். Mentally you have to be prepared for so many rehearsals, even also for the so many takes அப்படின்னு இருக்கும்போது the energy throughout is remaining the same அப்படின்னு இருக்கும்போது how you are mentally prepared for the same? It's a lovely question. But
I think on the stamina varno. You obviously for a certain number of takes or 10 takes maybe you can maintain ஒரு லெவலுக்கு ஒரு எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டவுன் ஆயிடும். However seasoned a performer is, if you have to give your 100% அந்த ஷாட்ல, it's quite a lot. It can be quite very draining like you said. But you take 10 minutes, you just request for 10 minutes and say, can I just please, power up, konja thanni kudichadukku aprom, then you come back and you just get 5 minutes, because sila samayam even with dialogues or with action, with anything repeatedly apannita adula that magic kind of goes away, because you're constantly, it gets a little bit more dilute each time. Yes. So அந்த ஒரு situationல you just need 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, whatever time people can give you on the set, because நிறைய pressures இருக்கு. You sometimes locations you don't have for a long time. There's lots of things. You just take as much time as the team can give you. Just focus, breathe, remember what the story is, remember what your characters' objectives are, motivations. In the scene la naanga enna explore panna poirukanga. So அந்த மாதிரி you need to center yourself again. Okay. And then you'll find the energy again. Action pati I can't speak, because that I don't know, but that's my approach with emotions. And dialogues and the madri scenes. Got it. Nariya Madharaasi patti pesnu. I have 2 segments for you. Very simple one da. Like something, what is popping in your mind on hearing that name or word. Okay. Just let me know. Side A or side B? Your choice. Oh my god. Side A. Yeah. Any particular reason? இல்ல, எனக்கு அந்த மனு பிரியாவோட ஹாப்பி டைம்ஸ், அந்த லவ் ஸ்டோரி, that part is very close to my heart. So அதுக்கப்புறம் we don't see them so happy. Only memoriesல தான் பார்க்க முடியும். So side A கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். Okay. Kantara chapter 1. Excited. Okay. Awards. Grateful. Great. Women-centric films. Excited, I want to say, ana already solliruken. I'm trying to find a synonym. Inspiring. Okay. மறக்க முடியாத நாள். Unforgettable day. Oh. The day that I found out எனக்கு சப்தால செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆடிஷனுக்கு அப்புறம். I think that was the day before my birthday. So என்னோட birthday day I went to meet them. So we took one them. special birthday one. It was my birthdays have actually always been very special, touch wood. So in the birthday romba special ah irundhudu. Super. Okay. One rumor you like the most? Rumor I like the most. I don't know. I don't like too many rumors. Okay. Adu baadhukku oru adu pom, it comes, it goes. Just not taking into your head. I don't really take it into my head. You can see I can't think of any of them only. Okay, right. Rejections. Character forming. Okay. As in it helps you build character. It helps you build strength, mental fortitude. Yeah. பயங்கரமா அடி வாங்கிருக்கீங்க. Okay. mental adi. வருத்தம். Sadness. Necessary sometimes, I think. It's necessary. Okay. In life, because when you know what sadness is, you also know what happiness is. Yeah. It's referential. Yeah. Okay. Love is support. It's constant presence. It's that's what I think about love. Okay. Your very first success. My very first success, getting into drama school. Oh, wow. லண்டன்ல ஆடிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெரி செலக்டிவான ஒரு ட்ராமா ஸ்கூல்ல நான் செலக்ட் ஆனேன் ஆஃப்டர் ஆடிஷன்ஸ். So that was a very, very big moment for me, because அந்த மோமெண்ட்ல என்னோட லைஃப்ல I had not really had too much external validation in the sense of நல்லா பண்றேன். It was mostly parents or friends of parents saying, oh நீ நல்லா பேசுற, அந்த பிளேல நீ நல்லா you did a good job. அவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் பயஸ் தானே. So this was the first time in my life ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல professionals were telling me, okay, you're good enough to learn, or you're good enough to come. அது ஒரு தனி award feel மாதிரி தானே. கண்டிப்பா பெரிய award feel மாதிரி. That was the first. Nice. Guilt. My best friend. No, I do feel guilty about a lot of things. So it's an important emotion, but it shouldn't take over your life. Okay. Any very bad breakdown in your life? I mean, lots. Maybe when we lost my father.
appo that's a life changing thing. But yeah. யா ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஃபாதர் கண்டிப்பா எனக்கு இந்த பிக்சர் பத்தி பேசி டூ கியூட். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி பிக்சர் மாதிரியா இல்ல அதுக்கு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி பிக்சர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது எடுத்திருக்காங்க. திஸ் ஐ திங்க் வாஸ் மேபி when I was brought home. என்னோட தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு when they bring the baby from the hospital, அந்த டைம்ல எடுக்கிற ஒரு photo. It's very special. I like it. I think my parents look beautiful in it. My dad looks very handsome. Mama looks very happy and beautiful. And I look like a Momo. One cute picture. I love it. Yeah, very cute. கண்டிப்பா